Friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS International English as a level testing system and TOEFL test on English as foreign language. IELTS, as you know, it's British, Australian and Cambridge University joining together and conduct tests to check all around the world the people's capabilities in their speaking, reading and writing and listening skills. TOEFL also same, but it's conducted by American government. This also checks your reading, writing, listening and speaking. Here we are coming here for writing and speaking skill development. It is the Lingua Forum essays we have taken, Dream Tech Publications. We have come to video number 74. So here the topic, in IELTS you may get in task 2 to write around 250 words, and they may ask you to speak for around 2 minutes continuously to check your English communication skills, your vocabulary, your presentation skills, your voice modulation, expressions, body language. So here, if you get a question like this type, agree or disagree questions, what? They'll give a topic, they'll ask you, do you agree with this topic or do you disagree with the topic? So when you agree, you have to start with an introduction with the main points, examples and reasons. Then you go in for a conclusion. If you disagree also, you do the same thing. So coming here, the topic here is, what's the topic here? Some universities, not every university. In US almost you have around 3,000 to 5,000 universities, private universities alone. In India, how many universities you have? Could anybody tell? Guess and say. Nearly 786 universities are there in India. So private and government universities. So here, some universities, not every university, some universities, what do? Some universities, what do? They make students specialize in a single subject. So they make students to specialize in a single subject. Okay, whether it is medicine or whether in engineering, whatever the arena, the specialized arena, they try to concentrate and make the student to get specialized in a particular subject. Some universities. Some other universities, what do? They make students to take courses in many different subjects. So they make it as a syllabus. In the syllabus, they make the students to learn different arena, different subjects. Rather than one specialized subject, some universities want to make their students to be specialized in varieties of subjects. So which policy do you think is better? Getting specialized in one area or trying to learn as much diversion of or varieties of subjects? Use specific examples and reasons to explain your answer. So let us see what the writer here. This is the question. So what the writer does, what does he stand for? Is it for single subject or varieties of subject? So here he says, there's of course a place for highly specialized schools. There's a place, of course, to be specialized in an arena. On the whole, however, the advantage probably lies with schools that teach many different subjects. Instead of universities, he has mentioned as schools. School is a place where they teach. Even universities can be called schools in that context, that it is teaching something. So some schools specialize in one area and some schools they teach different subjects. So it's always an advantage to learn varieties of subjects. That's what our writer goes in for several reasons. He says for several reasons it is always good to learn varieties of subject rather than being specialized in one subject. So what are the reasons? What are the reasons? He says one reason is that students being young, students generally are below 25, 23 and below. So students being young usually are uncertain what they want to do with their lives. Generally students at the young age, they don't know what they are going to do, what line of profession they have to take. So they are not very sure because being young. School, should they go into engineering or education or entomology? What do you mean by entomology? What do you mean by education? What do you mean by engineering? Engineering is something
technical oriented. Education, something like art subjects. Entomology, studying about the insects. So they're a bit confused what to do with their life. A school with many different area of instructions, different areas of instructions, gives students a wide choice of careers. What do you mean by career? Whatever you take in your life to earn a livelihood, what you want to do for a long time in your life, that's called your career. So they give instruction to give students a wide choice. They give a choice. A lot of choices are there. There's not only one or two, plenty of choices are there where the schools provide the choices for the students to take. In such a school, that type of school where they have varieties of subjects, a student may discover, what do you mean by discover? Invention and discover. Discovery is something already which is there. He is able to find out what it is. Is it so? Invention is something creating new. Discovering is something is there. You are able to find out what it is. And invention is something you are finding it very new, which has never existed, but you have found it. So interest that he or she never imagined before. So here a student may discover interest that he or she never imagined before. Suddenly something he gets interested in one particular subject, and varieties of subjects are there. Then he discovers himself that he is for that subject. He has to live for that subject. He has to be with that particular area of subject. So a pre-medical, what do you mean by pre-medical? Pre before medical, okay, pre-medical student. A student may wish to join in MBBS, but suddenly he may discover, what he discovers, that he enjoys history than medicine. Rather than going for being an MBBS, he thinks that he finds this interest on archaeology, something about history, something reading about all the Mohenjo-daro, Harappa and old things. So he finds an interest, he discovers that he is for history, and he declares a major in it. He declares a major in it means what? He says, okay, this is the subject which I am going to take, not medical, and proceed from that to law school. Okay, once he finished that, then he finds law is best and he goes in for law. So this is what discovery is. When varieties of subjects are there, people discover that they are interested in something else, not in what they were thinking before. He discovers. The possibilities are endless. So a lot of possibilities are there when one attends a school that teaches a great variety of subjects. Only in a school which teaches a great variety of subject, the students will be able to discover what he or she is interested. So coming here to the next paragraph, one other reason he says, also a student of such a school learns to look at problems and issues. So problems and issues, how does he look? From many different viewpoints. So when variety of choice subjects are there, he looks the problems and issues in many different viewpoints. What are the different viewpoints? Interdisciplinary programs exist for exactly this purpose. What do you mean by interdisciplinary programs? What do you mean by that? Interdisciplinary programs. So that is in physics you have something like a cinematic subject involved in it. So all interrelated subjects. A student may learn to treat subjects from the viewpoint of an historian. So a student may try to treat subjects with the viewpoint of an historian. Historian means what? Trying to find out where the genesis is, where it started, how it has grown. A sociologist and a linguist all at once. What do you mean by socialist? What do you mean by linguist? Linguist is a person who loves to learn different languages. So he looks at the point of view of an historian, a sociologist and a linguist all at once when varieties of subjects are there. The result is much broader and more useful education than a narrowly specialized school could provide.
So only one subject or two subjects are there where you have to go in for specialization. There are some special law colleges where only law is given. There are some universities which are specialized in only engineering. There are some universities which are specialized in medicine. So still there are some other university where lot of subjects are there where you can choose anything. When once you go there, you are able to discover what you are interested in when you have umpty number of choices. So finally he comes to a conclusion. There is of course a need for highly specialized institutions. So this writer says, yes, definitely you need to have specialized institutions. They are necessary after a student has decided on his or her speciality. So once a student has decided, he has to learn medicine, he has to be a dental doctor or whatever it is, he has to be a lawyer or she has to be a lawyer. Once she understands, once she decides, once she discovers what she wants to do, then and requires advanced training in it. So for that you need a specialized training in one particular area which the student was able to identify. To start, however, students are better served by less specialized schools. So as a start, you have to start with the less specialized schools where many different subjects are taught. So even though single subject is necessary after a while, but in the beginning the student should be exposed to variety of subjects. So once a lot of varieties of subjects are there, he or she is able to understand that she is meant to be an army officer, she or she meant to be a social worker, he or she wants to specialize in something like medicine or hotel management or computer management, something like a computer programmer or a teacher or a professor, or to be a government servant like a collector. So once the varieties of subjects are given, offered in a university, there he discovers why she is born and what is the career he or she should select. So here the writer says a school with varieties of subjects is most important. Of course, specialization is important. Once the student understands what she is interested, once she discovers, then after that for further specialization she may go for that. As a start, the university should and must provide varieties of subjects. That's what the writer says. And you can go in for against this topic also. No, the university should teach only the specialized subjects. Each university should be specialized in one area and varieties should not be given because it may confuse the students. You can go for this or that, but whatever you go, you have to use with examples and reasons to explain your choice. So now let us start with the student. Okay, let us start with you, Ramya. Please, why don't you come? What's your name? Ramya. Ramya, what's your qualification, Ramya? MBA graduate. Very good. Which country do you like to go? To London. To London. So if you get a topic like this, you must have studied in a college, university. Whatever those experience you might have had, you might have chosen MBA, but if varieties of subjects are there, you might have discovered that you are for some other subjects, might be. So could you tell about your experience and tell what exactly you stand for, whether varieties of courses the university should provide or they should be specialized in one area, whatever it is. Yes. I would prefer that any university should go for various subjects. That is, any student, if they get into a school, their main criteria of the school or the university is to groom a child. So they'll specialize a child depending upon the interest of any child. So once they can do it only if they know what the child is interested in. If they have very less specialization or any specific specialization is given to the student, the choices will be reduced for the student. So if a wider option is given, if they have given an option of learning many subjects in one instance, the students can understand what they are really interested in. So to start with or to begin with, it will give an exposure to learn many subjects, and from there they could choose one which they are interested in. So I would definitely prefer that any university should go with various subjects. And one more thing, in India we have a trend where we can see majority of the kids
developing aspect of their parents. Any software engineer will try to make their child as a software engineer. The same way with teachers and doctors also. So we have to break this. How do we do that? Only when we give an exposure to the kids in the early instance, at least in the schools or in the universities, there should be one place where they can given a better option to choose. So only if the choice is given to them, they can choose from that and they can understand what they are interested in. So to start with, any schools should give many options for the students to choose what they like to specialize, and only then the specialization should be opted for the students. That is my point of view. Fine, Ramya. Thank you very much. Okay. Yes, you can come. What's your name? Lavanya, Lavanya. So when are you taking your IELTS exam? in the month of November. You're going for academic or general? Academic. Which country are you planning to go? UK. Okay. What's your qualification? B Aeronautica. B aeronautical engineering. Okay. You might have studied in a school, college, university. Do you think that maybe your interest or something you might have discovered? Do you think you go with the subject or going against with the subject? I'm going to against the subject. Yes, speak. I'm going to against the subject because the each and every student should concentrate in only the one subject. In school days, more of the students are confused what we going to achieve in one field, what we going to do in future, in careers, in how to face the fields and careers and everything. So that students should before the student came into the university, they dream about we going to become a doctor, engineer, like that. So that in school days itself, the students should be molded by in the sub field. But nowadays, so many schools are looking forward into the many subjects into the one in any schools and everything. So the students are get confused what we going to study and everything. So in some situations they decided what we have to do achieve in future, so that the universities are in many separate fields. That is this university is specialized for doctors and lawyers, so that the doctors can face the so many peoples are go into the doctors field and lawyers fields and engineering fields, everything, so that India can be developed. In in particular universities or make in particular universities, the students take courses in many subjects, means the students definitely will be confused what similarly what they do and everything. If they know about all the subjects, they will little bit confused in their careers and everything. And so I'm just against this topics. Each and everyone should learn only in the one field. Thank you. Okay, fine. Is candidate and say something about this topic. So what do you think? She has come here for the interview training. So what do you say about this topic and what do you stand for? Yeah, I against this topic because specialization is used to concentrate more in that particular subjects, and we can shine if we concentrate more on one subject, means we can shine, we can make many projects about that. There are many universities concentrate on one particular field, then they have many technologies and many instruments and many opportunities for that particular field. Then they can provide students more learning capabilities, and they can make students shine in that particular field. Because generalist means they know everything, but they don't know how to make decision on one particular field. They don't know much knowledge about that field. They know the basic knowledge, but they don't know the important then advantage and disadvantage of that particular field.
So I support specialist because specialist only can make an important decision at the right time, at the right instance. Then they know about technical about this. Then they can give technical advice to that particular field likewise. So it's better if the universities concentrate on particular specialized subject like law. There are some law universities. Then some universities concentrates on medical. There are aeronautical, marine university likewise. If they concentrate on one particular specialization means they provide many technologies, so they make students shine in that field. Thank you. Good. I request Anita. Anita, What's your qualification? ME Computer Science. ME Computer Science. So in future you want to go to which country? Maybe okay, you want to take IELTS. Suppose if you get a topic like this, what are you going to speak? Yeah, I will go for with various subjects, because we can learn everything, not only even a single subject. At least we can know the basics of all the subjects. So I would prefer for various subjects, so we can learn everything. Okay, good, fine. Dear friends, I.E.L.T.S International English Level Testing System, அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூன்றும் இணைத்து உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தின் பரீட்சை செய்து உங்களுக்கு மதிப்பளிப்பார்கள். ஸோ சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தில் எவ்வளவு புலமை வாய்ந்தவர் என்பதை அந்த மதிப்பெண் தெரிவிக்கும். அதே போன்று TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. இதுவும் முன்னுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இங்கே இப்பொழுது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய திறன்களை வளர்ப்பதற்கான ஒரு ஒரு வகுப்பு. இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை தொகுப்பு மூலமாக, ட்ரீம் டெக் என்ற அச்சகத்தின் மூலமாக நாம் வீடியோ நம்பர் 74க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இந்த IELTSல அல்லது TOEFL IELTSல பார்த்தீங்கன்னா எழுத வேண்டிய ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 250 வார்த்தைகளுக்குள் நீங்கள் எழுத வேண்டும் ஒரு கட்டுரையை என்று கொடுப்பார்கள். அதே போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதை பற்றி 2 நிமிடங்களுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். ஸோ உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சின் சரளத்தன்மை, ஆங்கிலத்தினுடைய சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகள், நீங்கள் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் பேசக்கூடிய அந்த குரல் வளத்தை பார்ப்பார்கள். முக பாவனைகள், உடல் அசைவுகள், இவைகளை எல்லாம் பார்த்து என்ன வகையிலே எப்படி பேசுகிறீர்கள் என்று பார்த்து அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண் வழங்குவார்கள். ஸோ இப்பொழுது தலைப்பு பார்த்தீர்கள் என்றால், இந்த தலைப்பு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று ஒரு தலைப்பு வருகிறது. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சம் யூனிவர்சிட்டி, சில பல்கலைக்கழகங்கள், அனைத்து பல்கலைக்கழகங்கள் அல்ல, சில பல்கலைக்கழகங்கள் மேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் ஏ சிங்கிள் சப்ஜெக்ட். ஒரு சில பல்கலைக்கழகங்கள் மாணவர்களை ஒரு சில பாடத்திட்டத்திலே நிபுணத்துவம் வாய்ந்த மாணவர்களாக உருவாக்குகிறார்கள். உதாரணத்திற்கு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லா யூனிவர்சிட்டிஸ் என்று ஒன்று இருக்கிறது. அப்படி பல ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய மருத்துவ சம்பந்தப்பட்ட அந்த தொழில்நுட்பம் மற்றும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்திலே பொறியியலை மற்றும் ஸ்பெஷலைஸ்டாக சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். ஸோ சில பல்கலைக்கழகங்கள் ஒரு சில பாடத்திட்டத்தை வைத்து அதனில் நிபுணத்துவத்தை மாணவர்கள் கற்க வேண்டும் என்பதற்காக வைத்திருக்கிறார்கள். other universities, பல பல்கலைக்கழகங்கள் மேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் கோர்சஸ் இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ். அப்போ ஒரு சில பல்கலைக்கழகங்கள் ஒரு சில படிப்பிலே நிபுணத்துவம் வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் பல பல்கலைக்கழகங்களிலே பல வகையான பாடத்திட்டங்கள், பல வகையான ஏரியாஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பல திட்டங்கள் மாணவர்களுக்கு போதிக்கப்படுகிறது. ஸோ விச் பாலிசி டு யூ திங்க் இஸ் பெட்டர்? எது சிறந்த கொள்கை? ஒரே ஒரு பாடத்திட்டத்தை பல்கலைக்கழகம் வைக்க வேண்டுமா, அல்ல நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பாடத்திட்டங்களை வகை வகையாக மாணவர்களுடைய ரசனைக்கு ஏற்ப வைத்துக் கொள்வது நல்லதா?
யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்கள் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். உன்னுடைய பதிலிற்கு அந்த விளக்கங்களும் உதாரணங்களுடன் நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ தலைப்பு புரிந்தது என்று நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்ததாக இங்கே இந்த எழுத்தாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, there is of course a place for highly specialized schools. கண்டிப்பாக ஒரு படிப்பிலே ஒரு பாடத்திலே நிபுணத்துவம் வாய்ந்த கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்கள் இருந்தே ஆக வேண்டும். உதாரணத்துக்கு மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் என்று சொல்வார்கள். சமுதாய சேவை படிப்பு அந்த ஒரு பாடத்திட்டம் மட்டும்தான் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறது. ஸோ அப்படியாக இருக்க வேண்டும், இல்லை என்று சொல்வதற்கில்லை. ஆன் த ஹோல், ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது, however, எப்படி எனினும், the advantage probably lies with schools that teach many different subjects. ஆனால் அனுகூலங்கள் எங்கே இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, பல திட்டங்கள், பாட பிரிவுகளை, பல வகுப்புகளை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பல்கலைக்கழகம் அல்லது கல்லூரி அதுதான் சிறந்தது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஃபார் செவரல் ரீசன், பல காரணத்திற்காக என்று சொல்லி முதல் காரணத்தை சொல்கிறார். என்ன காரணம்? அதாவது ஒரு பல்கலைக்கழகமோ ஒரு கல்லூரியோ ஒரு பள்ளியோ பல பாடத்திட்டங்களை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அதனுடைய காரணம் என்ன என்பதற்காக விளக்கத்தை அடுத்த பத்தியிலே கொடுக்கிறார். One reason is that students, being young, usually are uncertain what they want to do with their lives. மாணவிகள் பொதுவாகவே இளைஞர்களாக இருக்கிறார்கள், இளைஞர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை முடிவு செய்வதற்கு, வாழ்க்கையில் எது தேர்ந்தெடுப்பதற்கு அவர்களுக்கு அந்த அளவு போதிய ஞானம் இல்லை. Should they go into engineering or education or entomology? இந்த மாணவர்கள் பொறியியல் படிப்பிற்கு போக வேண்டுமா, இல்லை கல்வி சம்பந்தப்பட்ட பாட ஆசிரியராக, கல்லூரி பேராசிரியராக ஆக வேண்டுமா, அல்லது என்டாமாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புழுவுகளை பற்றி, இன்செக்ட்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த படிப்பை படிக்க வேண்டுமா என்று குழப்பத்தில் இருப்பார்கள். A school with many different areas of instructions. ஒரு கல்லூரியிலே, ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே பல பாடத்திட்டம் இருக்கும் பொழுது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் a wide choice of careers. என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றை வாழ்க்கையிலே தொழிலாக நீண்ட காலம் செய்யலாம், வாழலாம் என்று மாணவர்களுக்கு பல தேர்வுகள் இருக்கும் பொழுது, in such a school a student may discover. அந்த மாதிரி பல திட்டங்கள் இருக்கும்போது ஒரு மாணவன் தன்னைத்தானே கண்டுபிடித்துக் கொள்கிறான். interest that he or she never imagined before. இதற்கு முன்னாடி அவனுக்கு அந்த ஆர்வம் இல்லை, ஆனால் அந்த பாடத்திட்டம் இருக்கும் பொழுது, இதற்காகத்தான் நாம் வந்திருக்கிறோம், இதைத்தான் நாம் படித்து அதில் நிபுணத்துவம் ஆக வேண்டும் என்ற அவனை தன்னைத்தானே அறிந்து கொள்கிறான், தனக்கு இந்த ஆற்றல் இருக்கிறது என்று. ஸோ பல திட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது மாணவன் அங்கே அறிந்து கொள்கிறான், அதற்குத்தான் செல்ல வேண்டும். ஃபேஷன் டெக்னாலஜி, ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், ஏரோநாட்டிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், சாஃப்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட், கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்று பல பிரிவுகள் இருக்கும் பொழுது அங்கே மாணவன் தன்னுடைய ஆர்வத்தை அறிந்து கொள்கிறான், தான் எதற்காக இந்த பூமியிலே பிறந்தோம் என்பதை அறிந்து கொள்கிறான். ஸோ அதே போன்று ப்ரீ மெடிக்கல், மருத்துவம் எம்பிபிஎஸ் ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மாணவன், அதற்காகவே படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவன், அவனிடம் மே டிஸ்கவர், அவன் அறிந்து கொள்கிறான், he enjoys history. அப்போ வரலாற்று பாடம் இருக்கும் பொழுது, நான் மருத்துவத்திற்கு தகுந்தவன் இல்லை, எனக்கு வரலாற்றின் மேல் தான் ஆர்வம் இருக்கிறது, நான் வரலாற்று பாடத்தை தான் படிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்கிறான். அண்ட் டிக்ளேர் ஏ மேஜர் இன் இட். அப்போ அந்த பாடப்பிரிவை அவன் எடுத்துக்கொள்கிறான். அண்ட் ப்ரொசீட் ஃப்ரம் தேட் டு ஏ லா ஸ்கூல். அது முடித்தவுடன் சட்டம் படிப்பதற்குத்தான் தனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டு சட்டத்தை படிக்கிறான். ஸோ மெடிசின் மட்டும் இருந்தால், மருத்துவம் மட்டும் இருந்தால் மருத்துவம் தான் படிக்க வேண்டும் என்று அவன் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறான். ஆனால் பல பிரிவுகள் இருக்கும் பொழுது அங்கே தன்னைத்தானே அறிந்து கொள்கிறான், தான் எதற்காக, எதில் தனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது என்று அந்தந்த பாடத்திட்டங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறான். ஸோ த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் எண்ட்லெஸ். இந்த வாய்ப்புகள், பாசிபிலிட்டிஸ், முடியக்கூடிய ஆற்றல்கள் எல்லையில்லாத அளவு இருக்கிறது. when one attends a school that teaches a great variety of subjects. பல பாடத்திட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது அதிலே முடிவுகளே இல்லை. மாணவன் அதுவும் இதுவும் நிறைய படித்துக் கொள்கிறான். ஸோ அடுத்த பத்தியிலே மேலும் காரணத்தை சொல்கிறான். also a student such a school learns to look at problems and issues from many different viewpoints. ஸோ பல பாடத்திட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய கல்லூரியில் சேரக்கூடிய மாணவன்
வாழ்க்கையில் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், வாழ்க்கையிலே பல கண்ணோட்டத்துடன் அவன் பார்வை செலுகிறது. குறுகிய பார்வை இல்லாமல் பல கண்ணோட்டத்துடன் அவன் வாழ்க்கையை பார்க்கிறான். இன்டர் டிசிப்ளினரி ப்ரோக்ராம்ஸ், பொருளாதாரம் படிக்கும் பொழுது வரலாற்றையும் சேர்த்து படிக்கிறான். வரலாற்றை சேர்த்து படிக்கும் பொழுது பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை படிக்கிறான். சில சமயங்கள் மெடிசனையும் படிக்கிறான், சில சமயம் MBAவும் படிக்கிறான். அதான் இன்டர் டிசிப்ளினரி ப்ரோக்ராம்ஸ் என்று சொல்கிறோம். எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாக்ட்லி திஸ் பர்பஸ். இந்த காரணத்திற்காகத்தான் இந்த மாதிரி பாடத்திட்டங்களை கல்லூரியிலையும் பல்கலைக்கழகத்திலும் வைத்திருக்கிறார்கள். A student may learn to treat subjects from the viewpoint of an historian. ஒவ்வொரு மாணவனும் அவனுடைய பாடத்திட்டத்தை தான் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியனை போன்று நினைத்து கொண்டு வரலாற்றை படிக்கிறான். சோஷியாலஜிஸ்ட், சமுதாய சேவகனாக நினைத்து கொண்டு அந்த சமுதாய சேவையான பொது உடைமையை படிப்பை பற்றி படிக்கிறான். A linguist, MA இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர், MA தமிழ், BA பிரெஞ்சு, இந்த மாதிரி மொழிகளை பற்றி ஒரு மொழியாளனாக இருந்து அதை படிக்கிறான். The result is much broader and more useful education than a narrowly specialized school provide. ஸோ பல பாடத்திட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு மாணவன் குறுகிய பார்வை இல்லாமல் அகண்ட பார்வையுடன், தனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று அகண்ட பார்வையுடன் இந்த உலகத்தை பார்க்கிறான். முடிவாக there is of course a need for highly specialized institution. இந்த எழுத்தாளர் மேலும் சொல்கிறார், கண்டிப்பாக ஒரு பாடத்திட்டத்திலே புலமை வாய்ந்தவனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கல்லூரிகளிலே அந்த ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி ஆழ்ந்து அறிவு கொடுக்கக்கூடிய அதற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் அல்லது இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்க வேண்டும். லா ஸ்கூல் என்றால் லா மட்டும் சொல்ல வேண்டும், பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்னா பிஸ்னஸ் மட்டும் சொல்ல வேண்டும், என்ஜினியரிங்னா என்ஜினியரிங் மற்றும் இதை போன்று தனித்தன்மை வாய்ந்த பாடத்திட்டங்களும் இருக்க வேண்டும். They are necessary after a student has decided on his speciality. இது ஒரு மாணவன் தனக்குள்ள திறமைகளை அறிந்து கொண்டு அந்த பாடத்திட்டத்தில் சேர்ந்து அதற்கு பிறகு தனியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பல்கலைக்கழகங்களிலே சென்று படிக்கலாம். and requires advanced training in it. அதற்கு அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட பாடத்திட்டத்திலே தனித்துவம் பெறுவதற்காக அங்கே பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும் கண்டிப்பாக. டு ஸ்டார்ட், ஆனால் ஆரம்பத்திலே ஒரு மாணவனுக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பெட்டர் சர்வ்ட் பை லெஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஸ்கூல்ஸ். ஆரம்ப காலகட்டத்திலே அவனுக்கு பல பாடத்திட்டங்களை அவன் கண் முன்னாடி வைக்க வேண்டும். அதை அவன் தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு பின்னாடி தனித்துவம் வாய்ந்த அந்த பாடத்திட்டங்களிலே தனி கல்லூரிகளிலே படிக்க வேண்டும். வேர் மெனி டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் டாட். ஸோ ஆரம்ப காலத்திலே மாணவர்களுக்கு பல பாடப்பிரிவுகளினுடைய அந்த தேர்வை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த உரிமைகளை வழங்க வேண்டும் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, இப்படியும் சொல்லலாம், நீங்கள் இதற்கு எதிர்மாறாகவும் சொல்லலாம். சொல்லக்கூடிய அந்த தலைப்புக்கு தகுந்தபடி அதற்குரிய விளக்கங்களையும் அதற்குரிய காரணங்களையும் அதற்குரிய உதாரணங்களையும் எடுத்து சொல்லி நீங்கள் ஒன்று பேச வேண்டும் அல்லது கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பாடத்தை பார்ப்போம்.